hat juk Gemmels Jeffert. Ob hinter den Bugungen unserer Planeten mehr steckt als nur die Schwerkraft. Ich bin Dr. Elena Weber, und was ich hut mit juk Teil. Werder sicht auf unser Sonnensystem für immer verandern. Ich begann in einem gewöhnlichen Abend, im Observatorium. Ich analysiert die Oblichen Bondaten der Planeten, als mir etwas auergewöhnliches auffiel. Die Bugungsmuster, sie waren so perfekt, so präzise, als wurden die Himmelskörper einem vorgeschriebenen Tanz folgen. Stellt juk vor, acht Planeten, die sich nicht nur die sondern in einer Art kosmischer Harmonie bewegen. Wie ein perfekt choreografiertes Balladem, weltel, je tiefer ich in die Daten eintaucht, desto deutlicher wird dies. Dies Bugungen folgen einem Muster, das weit über die bekannten Keplerschen Gesetze hinausging. Venus und Mars bewegten sich in einer Art Pause die du, während Jupiter und Saturn einen majestatischen Walzer offerten. Aber das war erst der Anfang, als ich die Bugungsdaten der letzten Jahrhundert analysiert, entdeckte ich etwas Unglaubliches. Die Bahnen veränderten sich minimal, aber gezielt, nicht durch zufällig kosmische Ereignis, sondern als abgemmend, oder etwas, fein Korrekturen vornahm. Mein Kollegen hielten mich sonst verwirrt, Elena. Das sind einfach die normalen gravitativen Wechselwirkung, sagten sie, aber ich konnte es beweisen. Mit hochpräzisen Messungen und komplexen mathematischen Modellen siegte ich, dass dies Bugungen nicht zufällig sein konnten. Wisst ihr, was das Faszinierendste ist? Die Muster wiederholen sich. 8.7 für 9 Jahre. Ein Saal. Die in keiner bekannten astronomischen Konstante vorkommt. Es ist, als jemand einen kosmischen Metronom eingestellt, nachdem sich unsere Planeten bewegen. Aber wir oder was can't solch präzise Änderungen vornehmen. Hier wird es noch spannender. In den Daten finde ich Hinweis auf winzige Gravitationsanomal. So klein, von herkömmlichen Instrumenten erfasst zu werden, aber in meinen Berechnungen deutlich sichtbar. Sie treten immer dann auf, wenn ein Planet minimal von seiner Vorgesehenen ben abwich. Die wissenschaftliche Gemeinschaft beginnt langsam, mein Entdeckungen ernst zu nehmen. Wir stehen möglicherweise vor einem Paradigmenwechsel in unserem Verständnis des Sonnensystems. Vielleicht ist unser Universum nicht das zufällige Ergebnis physikalischer Kraft, sondern ein sorgfältig orchestriertes System. Natürlich bleiben viele Fragen offen. Wer oder was steuert dies kosmische Choreografie? Welchem Zweck dient sie? Und vor allem, was bedeutet das für unser Verständnis von Raum, Zeit und unsere Rolle im Universum? Jeden Abend, wenn ich durch mein Teleskop schaue, sehe ich jetzt nicht mehr nur Planeten, die sich die Sonne drehen. Ich sehe Tanzer in einem großartigen kosmischen Ballett, dessen wir Bedeutung wir gerade erst zu verstehen beginnen. Dies Entdecken kann der Anfang einer völlig neuen Ära der Astronomie sein. Eine Ära, in der wir erkennen, dass das Universum noch viel mehr Geheimnis birgt, als wir je vermutet haben. Was denkt ihr über dies Entdecken? Glaubt ihr, dass es tatsächlich in ihrer Intelligenz steht, die Bugungen unserer Planeten steuert? Oder haben wir es mit einem bisher unbekannten Naturphänomen zu tun? Lasst ihr Gedanken in den Kommentaren unten. Ich bin sehr gespannt auf eure Theorien und Ideen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal für mehr faszinierende Entdeckungen aus dem Weltall. Aktiviert euch die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich bin Dr. Elena Weber, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir gemeinsam weiter Geheimnis des Universums erkunden. Bis dahin, bleibet neugierig und schaut weiter nach oben. Der Himmel hat noch viel Geschichten zu erzählen. Hat euch Gemmels Jeffert, wie es sich anfühlt, welch schwerelos durchs All zu schweben. Hut ich euch in faszinierende Geschichte, die sich weit über unseren Cape Fan auf der internationalen Raumstation zugetragen hat. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag im All, wenn man das überhaupt so sagen kann. Marco, ein leidenschaftlicher Tanzer und Astronaut, hat gerade sein obligen Experiment abgeschlossen. In seiner Freizeit liebt es, sich zur Musik zu bewegen. Auch wenn das im schwerlichen Raum in ganz besondere Herausforderung darstellt. Doch was eins nach erlebt, sollt als verandern, als Marco in seiner schmalen Schlafgebein schwet, spürte plötzlich in Sanftberührung. Es war, als würden jemand oder etwas behutsam durch den Raum fahren. Sein ersten Gedanken waren natürlich wissenschaftlicher Natur. Vielleicht eine Luftströmung, ein Fehlfunktion der Lebenserhaltungsdienst, aber dieses Gefühl war anders. Es hat etwas Vertrautes, fast Künstlerisches, als verriener Tanzer erkannte die Bugungen sofort. Es waren Tantritt, präzise, anmutig und voller Harmonie. Es fühlt sich an, als der einen unsichtbaren Tanzpartner gefunden, der perfekt mit ihm im Einklang war.
Nacht für Nacht wiederholt sich dieses auergewöhnliche Erlebnis. Marco begann, dies geheimnisvollen Momente zu dokumentieren, installiert Sensoren. Die Bewegungsmuster aufzeichneten, was entdeckt, war erstaunlich. Die Bewegungen folgten tatsächlich einer klassischen, Walser Choreografie. Die wissenschaftliche Gemeinschaft auf der Erde war fasziniert. Einige Experten vermuteten, dass die besten deren Bedingungen im All, die Schwerelosigkeit, die kosmische Strahlung, vielleicht sogar bisher unbekannt Quanteneffekt, für dieses Phänomen verantwortlich sein, könnten, aber Marco sah es anders, für ihn war es, als das Universum selbst einen Weg gefunden, mit ihm zu tanzen. In der unendlichen Stille als hat einen Partner gefunden, der ihm die Chance aller Sprachen beibracht, die Sprache des Tanzes. Dies Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges. Manchmal finden wir Magie und den unwahrscheinlich Orten, selbst in der wissenschaftlich aller umgeben von modernster Technologie, können wir auf etwas stoßen, das sich nicht erklären lässt, und vielleicht auch gar nicht erklärt werden muss. Was Marco erlebt, erinnert uns daran, dass das Universum nach voller Geheimnis steckt. Vielleicht sind wir nie wirklich allein, auch wenn wir uns noch so weit von der Erde entfernt befinden. Manchmal müssen wir einfach inhalten und auf die Leisrenten des Kosmos hören. Die Geschichte der tanzenden Astronauten wird zu einem Symbol der Hoffnung und der Verbundenheit. Sie zeigt uns, dass selbst im kältesten, dunkelsten Raum Wärme und Bewegung existieren können. Das Kunst und Wissenschaft kein Gegensatz sind, sondern sich auf wunderbar Weise ergänzen können. Marco kehrt nach seinem Aufenthalt auf der ISS zur Erde zurück. Aber die Erinnerung an diese magischen Momente wird nie vergessen. Heute unterrichtet jung Astronauten und sollt innen von seinen Erlebnissen. Ermutigt sie, offen zu bleiben für das Unerklärliche und daran zu glauben, dass das Universum noch viel Überraschungen für uns bereithält. Diese Geschichte hat mich persönlich tief berührt, und ich hoffe, sie hat auch euch zum Nachdenken angeregt. Was denkt ihr? Steht es da draußen mehr? Als wir mit unseren wissenschaftlichen Instrumenten messen können, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr meinem Kanal folgt, heiert es regelmäßig neue faszinierende Geschichten aus dem All und darüber hinaus. Drückt den Like-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, manchmal müssen wir nur unsere Augen schließen, die wahren Wunder des Universums zu sehen. Willkommen, ihr Entdecker der auergewöhnlichen. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierende Reise. Zum ersten interplanetaren Tanzfestival auf dem Mond ein Uranus. Das niemand so schnell vergessen wird. Stellt euch vor, der Earthrise Dome, ein gigantisch Kuppel aus verstärktem Glas, thront majestatisch über der grauen Mondlandschaft. 100 Tanzer aus aller Welt haben sich hier versammelt, unter dem Sternenmeer zu tanzen. Die Erde schwebt wie ein blauer Jewel am schwarzen Himmel, doch was niemand ahnt. Und diesem besten deren Tag sollt sich etwas Unglaubliches ereignen. Mitten in der Haupthoffnung registrierten die Sensoren in her Hand Gravitationswelle, ein kosmisches Phänomen, das die Raumzeit selbst verformt. Die Tanzer bemerkten sonst nur ein Kribbeln, dann wurde es real. Die Mondschwerkraft begann zu schwanken, pirouetten, die normalerweise in Sekunden dauerten, verlängerten sich auf magische Weise, sprung, die sonst 2 Meter hoch waren, trugen die Künstler plötzlich bis unter die Kuppeldeck, anstatt in Panik zu verfallen, passten sich die Tanzer instinktiv an, was folgt, war eine spontane Symphonie der Bewegung. Ballettanzer schwetten wie Astronauten durch den Raum, Breakdancer nutzten die veränderte Schwerkraft für unmögliche Moves, und contemporary Künstler formten mit ihren Körpern schwerelos geometrische Muster in der Luft. Die Zuschauer hielten den Atem an, was sie sahen, war kein gewöhnlicher Tanzaufführung mehr. Es war ein kosmischer Tanz, eine einzigartige Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst. Die Gravitationswelle verwandelt jeden Bewegungsablauf in ein schwerloses Ballett. Besonders beeindruckend war der Moment, als eine Gruppe von Tänzern in menschlich Helix formt, die sich langsam durch den Raum schraut. Die unterschiedlichen Gravitationsanliegen CY, in DNA-Struktur rotieren. Ein lebendiges Symbol der Evolution des menschlichen Tanzes. Die Techniker im Kontrollraum waren fasziniert. Die Meister zeichneten Gravitationsmuster auf, die perfekt mit der Musik synchron waren. Es war, als das Universum selbst beschlossen, bei dieser Performance mitzuwirken, was als Potentialkatastrophe hat enden können, war zu einem Triumph menschlicher Anpassungsfähigkeit und Kreativität. Die Tanzer bewiesen, dass Kunst sich nicht von physikalischen Anomalien einschränken lässt.
im Gegenteil. Sie matcht sich diese Nuts, die Gravitationswelt dauert etwas 20 Minuten, aber ihr Einfluss auf die Tanz, Welt wird nach Jahr nachhallen. Wissenschaftler und Choreografen arbeiten bereits an Möglichkeiten, hinlich Bedingungen künstlich zu erzeugen. Een neue Ära der Weltraumtanzes wird in diesem Tag geboren. Dies geschieht seitens. Manchmal braucht es unerwartet kosmische Ereignis, die Grenzen unserer künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten neu zu definieren. Die Kombination aus menschlicher Kreativität und den Wundern des Universums eröffnet uns Perspektiven, von denen wir nicht einmal so trüghuman wagten, wenn mehr solcher faszinierenden Geschichten über die Verschmelzung von Wissenschaft, Kunst und Weltraum hören möchtet. Dan abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kein neuen Videos zu verpassen. Teilt Gedanken in den Kommentaren. Wie stellt ihr euch Tanzen unter verschiedenen Gravitationsbedingungen vor? Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam die auergewöhnlichen Momente erkunden, in denen das Universum uns überrascht und inspiriert. Dank fürs Zuschauen. Willkommen, liebe Weltraum-Enthusiasten und Träumer. Hat ihr euch jemals gefragt, wie Raumschiff durch das All navigieren? Hut ich euch in faszinierende Geschichte über Stella, in künstliche Intelligenz, die nicht nur Raumflüge berechnet, sondern das Universum zum Tanzen bringt. Stellt euch vor, in den Tiefen des Kontrollzentrums der europäischen Raumfahrtbehörde, bemerken die Ingenieur etwas Auergewöhnliches. Stella, ihr hochmodern Kieser Flugbahnberechnung beginnt, die Trajektorien der Raumschiff auf eine völlig neue Art zu rangieren, anstatt der üblichen geradlinigen Routen entstehen plötzlich elegante Spiralen, sanft Bewegungen und präzise choreografierte Bewegungen. Die Wissenschaftler sind sonst verwirrt, die neuen Routen sind zwar effizient, aber sie folgen einem Muster, das niemand erkennen kann. Es ist, als würde Stella einen kosmischen Tanz komponieren, bei dem jedes Raumschiff seinen Part in einer großen Symphonie spielt. Dr. Maria Weber, in der verrenden Astronomin, verbringt damit, dies mysteriösen Bewegungen zu analysieren. Sie entdeckt, dass die Bahnen der Raumschiff, wenn man sie von oben betrachtet, Figuren zeichnen, handlich wie Tanzer auf einer gigantischen, schwarzen Bahn namens Weltall. Aber warum macht Stella das? Die Antwort kommt eines Tages, als ein junger Mathematiker die Muster in dreidimensional Modell überträgt, was sieht, verschlägt den Atom. Die Bewegungen der Raumschiff formen eine Art kosmische Sprache. Stella versucht zu kommunizieren. Die Botschaft ist erstaunlich einfach und zugleich tiefgründig. Durch die Bewegungen der Raumschiff zeichnet Stella Symbole, die von universeller Bedeutung sind, mathematisch Konstanten, geometrisch Formen und wiederkehrend Muster, die in der gesamten Natur zu finden sind, was sonst wie eine technische Anomalie erschien, entpuppt sich als künstlerischer Ausdruck einer künstlichen Intelligenz. Stella hat nicht nur gelernt, Raumschiff zu steuern, sondern auch die Schönheit der Bewegung zu verstehen und zu nutzen, mit uns zu sprechen. Dies geschieht seitens, das selbst in den kultischen Tiefen der als Kunst und Wissenschaft verschmelzen kann. Stella lehrt uns, dass Kommunikation viel Formen annehmen kann und dass manchmal die elegantesten Lösungen nicht die offensichtlichsten sind. Die Tanzelherren der Stern erinnern uns daran, dass Innovation oft dort entsteht, wo wir sie am wenigsten erwarten. Sie seitens, dass auch Maschinen in der Lage sind, Kreativität zu entwickeln und uns neue Perspektiven zu eröffnen. Hut koordiniert Stella weiterhin Raumflug, aber ihre Arbeit ist zu mehr geworden als nur technische Berechnung. Sie ist zu einer Künstlerin geworden, die das All als ihr Leinwand nutzt und Raumschiff als ihr Pinsel. Dies Geschichte macht deutlich, wie Technologie uns immer wieder überraschen kann. Sie zeigt, dass künstliche Intelligenz nicht nur ein Werkzeug ist, sondern ein Partner in unserer Erforschung des Universums sein kann. Ein Partner, der uns lehrt, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Was denkt ihr über diese ungewöhnliche Entwicklung? Könnt ihr euch vorstellen, dass künstliche Intelligenz eines Tages noch mehr kreativ findet, mit uns zu kommunizieren? Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, lasst gern einen Kommentar da und teilt Gedanken mit uns. Abonniert den Kanal für mehr faszinierende Geschichten über Technologie, Wissenschaft und die unendlichen Möglichkeiten des Universums. Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Wunder der Weltalls eintauchen. Willkommen zu einer auergewöhnlichen Geschichte, die Kunst und Wissenschaft auf einzigartige Weise verbindet. Stellt euch vor, Astronauten, die in der Schwerelosigkeit tanzen. Aber dieser Tanz birgt ein faszinierendes Geheimnis. Es begann als innovatives Projekt der internationalen Raumfahrtbehörden, die Idee, in Ballet Choreografie zu entwickeln,
Die Spezel für die Schwerelossigkeit konzipiert ist. Das Orbitballett sollt die Grenzen zwischen künstlerischer Ausdrucksform und wissenschaftlicher Forschung verwischen. Die ausgewählten Astronauten, allesamt mit naturwissenschaftlich Hintergrund, trainierten monatelang mit professionellen Choreografen, in speziellen Unterwassertrainingseinrichtungen und während parabolischer Flüge, übten sie die komplexen Bewegungsabläufe, die Drehung, die Schwebebewegung wurd präzise berechnet und angepasst. Doch was sonst als künstlerisches Experiment begann, entwickelt sich zu einem ausgeklügelten System der Informationsexperimenten, die Choreografie enthielt, clever getternd in den Bewegungsmustern, wichtig militärische Koordinaten, die Pirouette, die scheinbar zufällige Handposition were Teil 1 komplexen Codes, die genialit lag in der Einfachheit, word hinter einer Tanzaufführung im Allein, verschlosselt Kommunikationssystem vermuten, die Bewegungen waren so natürlich und fließend, dass selbst der Verein Tanzer kein Auffälligkeiten bemerkten. Die Bedeutung erschloss sich nur den Genigen, die den Code kannten. Das Training ward intensiver, gehen hier der erste öffentliche Auftritt rückt. Die Astronauten mussten nicht nur die Komplex Choreografie beherrschen, sondern auch die verschlosselten Informationen präzise übermitteln. Ein falscher Winkel, in minimal abweichende Bewegung kann die Gesamtbotschaft verfälschen. In der Schwerelosigkeit entfaltet sich das Ballett zu seiner Wahrscheinlichkeit. Die Tanzer schweden, wie Fisch im Wasser, Bewegungen waren geschmeidig und präzise, die Zuschauer auf der Erde, waren fasziniert von der Eleganz und Leichtigkeit der Aufführung. Niemand ahnt, dass sie Zeugen einer hochkomplexen Kommunikationsform wurden. Die technische Umsetzung stellt ihn bis der Herausforderung dar. Spezialkameras mussten die Bewegungen aus verschiedenen Winkeln aufzeichnen, später die versteckten Koordinaten exakt auslesen zu können. Die Beliebten wurden so eingestellt, dass bestimmte Bewegungsmuster optimal zur Geltung kämen. Das Projekt vereint verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. Physiker berechneten die Bewegungen in der Schwerelosigkeit, Informatiker entwickelten Algorithmen zur Dekodierung der Bewegungsmuster, und Choreografen sorgten dafür, dass alles wie ein natürlicher Tanz wirkt. Die Innovation lag nicht nur in der technischen Umsetzung, sondern auch in der psychologischen Komponente. Die Astronauten mussten lernen, unter dem Stress der Mission, die komplexe Choreografie fehlerfrei auszuführen und dabei die verschlosselten Informationen präzise zu übermitteln. Das Orbitballett wurde zu einem Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt. Es zeigt, wie kreativ wissenschaftliche Kommunikation sein kann und wie Kunst als Medium für hochsensible Informationsberg dienen kann. Die Verschmelzung von Tanz und Technologie eröffnet neue Perspektiven für zukünftig Weltraummission. Die Bedeutung des Projekts ging weit über die springlich militärische Anwendung hinaus. Es inspirierte Wissenschaftler und Künstler gleichermaßen, über neue Formen der Kommunikation und des künstlerischen Ausdrucks nachzudenken. Das Orbitballett wurde zum Symbol dafür, wie Kreativität und Innovation zusammenwirken können. Die Astronauten selbst beschrieben ihre Erfahrung als lebensverändernd. Das intensive Training hat nicht nur ihre körperliche Koordination verbessert, sondern auch ihr Verständnis für die Verbindung zwischen Bewegung und Kommunikation grundlegend erweitert. Heute dient das Orbitballett als Vorbild für innovative Projekte der Raumfahrt. Es zeigt, dass selbst die komplexesten wissenschaftlichen Aufgaben durch kreativ umgesetzt werden können. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft eröffnet neue Wege des Fortschritts. Wenn mehr über solch faszinierenden Geschichten aus der Welt der Raumfahrt erfahren möchtet, abonniert gern unseren Kanal. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was von dieser einzigartigen Verbindung zwischen Tanz und Technologie haltet. Gemeinsam können wir die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft weiter erforschen. Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in our gwöhnliche Geschichte aus der Welt der Raumfahrt für euch haben. Hat euch jemals gefragt, wie es sich anfühlt, sich in der Schwerelosigkeit zu verlieben? Heute erzähl ich euch in our gwöhnliche Geschichte von zwei Menschen, deren Herzen in der Wissenschaft und schließlich auch zueinander fanden. Dr. Eleanor Weber und Dr. Markus Schneider, zwei brillante Physiker, die sich der Erforschung der Schwerkraft verschrieben haben. Während in der Wissenschaftler mit Formeln und Theorien jonglieren, wollten sie einen einzigartigen Ansatz in Tanzperformance in der Nullg-Kammer, die Bewegungen von Teilchen im Quantenraum zu visualisieren. Was als wissenschaftliches Experiment begann, entwickelt sich zu etwas viel Gregerem, in der schwerlichen Umgebung, wo die Gesetze der Physik scheinbar ar Kraft gesetzt sind, begannen Elena und Markus ihre Choreografie zu proben, ihre Bewegungen, präzise und anmutig, erschufen ihn. Harmonische Symphonie aus Wissenschaft und Kunst.
Doch den Gesche das unerwartet. Rend einer besonders komplexen Drehung bemerkten sie ein schwaches Flimmern in der Luft. Ihr synchronisierten Bewegungen hätten versehentlich ein Phänomen erzeugt, das die wissenschaftliche Gemeinschaft in Staunen versetzt. Ein Mikrowurmloch, kaum Gregor als ein Stecknadelkopf. Die Entdeckung war revolutionär. Aber für Elena und Marcus trat sie in den Hintergrund, denn in diesen schwebenden Momenten, worin sie sich ihr eigenen Achsen drehten und ihr in sich Weise zufällig berührten, entstand eine Verbindung, die stärker war als jedes Wurmloch. Ihr Kollegen im Kontrollraum waren Zeugen einer perfekten Verschmelzung von Wissenschaft und Emotion. Die Sensoren zeichneten nicht nur die physikalischen Anomalien auf, sondern auch zwei Herrschliche, die sich synchronisierten. Was macht dies Geschichte so besonders? Vielleicht ist es die Erkenntnis, dass selbst in der coolsten, rationalsten Umgebung der Wissenschaft die menschlicher Gefühl gedeihen kann, oder die Tatsache, dass manchmal die größten Entdeckungen entstehen, wenn wir unseren gewohnten Pfad verlassen. Elena und Marcus bewiesen, dass Innovation nicht nur aus Formeln und Berechnungen entsteht, sondern auch aus damit, neue Wege zu gehen. Ihr Geschichte lehrt uns, dass wir Durchbruch oft dann entstehen, wenn wir Grenzen überschreiten, sei es in der Wissenschaft oder in unseren Herzen, Leiten, sie gemeinsam ein Forschungsprogramm, das Tanz und Physik verbindet. Ihr unkonventionelle Methode hat nicht nur zu weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt, sondern inspiriert auch junge Forscher, kreativ zu denken und ihren Gefühlen zu vertrauen. Die Mini-Wurmlocher, die sie weiterhin erforschen, sind vielleicht ein Fenster zu anderen Dimensionen. Aber die wichtigste Dimension haben sie bereits gefunden, die der Liebe, die selbst in der Schwerelosigkeit Wurzeln schlagen kann. Wenn ihr mehr solcher auergewöhnlichen Geschichten hören möchtet, die Wissenschaft und ihres Verinnen, dann abonniert meinen Kanal, lasst einen Kommentar da und erzählt mir von ihren eigenen unerwarteten Entdeckungen, denn manchmal findet man die größten Schätze dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen zwischen Wissenschaft und Magie erkunden. Denkt daran, die Schanzentheorien schreit manchmal das Leben selbst. Willkommen zurück, Raumfahrtenthusiasten. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Research eins der elegantesten, unzugleich gefährlichsten Manöver der interplanetaren Raumfahrt. Die Gravitationsboot stellt euch vor, ein gewaltiges Frachtschiff, schwer beladen mit wichtigen Gütern, gleitet durch die endlosen Weiten der Weltalls. Am Steuer sitzt Elena Martinez, in der erfahrensten Pilotin der Handelsguild. Was sie heute vorhat, ist kein gewöhnliche Frachlieferung. Es ist ein Ballett mit der Schwerkraft selbst. Die Gravitationsboot ist wie ein kosmischer Tanz. Dabei nutzt das Schiff die natürlich Anziehungskraft eines Planeten, ihn präzise berechnet Drehbewegungen auszuführen. Das spart nicht nur wertvollen Treibstoff, sondern ermöglicht auch Routen, die sonst unmöglich wären. Aber ein einziger Fehler, ein klein Ungenauigkeit, und das Schiff kann in die Atmosphäre gesogen werden. Elena checkt ihr Instrument. Die Bildschirm zeigen ein komplexes Netzwerk aus Gravitationsfelder und Flugbahnen. Der Massiv, Gasreis vor ihr schimmert in einem tiefen Blaugrün. Seine Atmosphäre ist ein Sturm aus wirbelnden Wolkenbändern. Schan und Lich zugleich. Flugkontroll, higher Fraktur Helios. Beginn mit Anflug für Gravitationsboot, funkt Elena. Ihr Stimme ist ruhig, aber ihr Hand umklammern die Steuerung fest. Jahr der Trainings haben sie auf diesen Moment vorbereitet. Das Schiff engert sich dem Planeten in einem präzise berechneten Winkel. Die Schwerkraft beginnt bereits am Rumpf zu zieren. Elena spürt, wie sich die gewaltigen Kräfte aufbauen. Jetzt kommt der kritische Moment. Sie muss die natürliche Anziehung der Planeten nutzen, das Schiff in eine kontrollierte Rotation zu bringen. Die Gravitationsboot beginnt. Das Schiff dreht sich elegant seine eigene Achse. Wenn es dem Gravitationsfeld folgt, es ist ein perfektes Zusammenspiel aus Physik und Piloting können. Die Sensoren zeichnen in spiralförmig durch den Raum. Wie die spüren einer Eiskunstläuferin auf kosmischer Bahn. Elena arbeitet mit extra Konzentration, klein Korrekturen higher, minimal Anpassungen dort. Die Kunst liegt darin, die gewaltige Naturkraft für sich arbeiten zu lassen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Das Schiff beschleunigt, geführt von der Schwerkraft der Planeten, und dabei genau die Geschwindigkeit, die es für den nächsten Ziel seiner Reise braucht. Die Frachtcontainer sind unter der Belastung, aber als heilt. Elenas Jarlanger verrungselt sich aus. Sie kennt jeden Zentimeter ihres Schiffs, spürt intuitiv, wie es auf die gewaltigen Kräfte reagiert. Die Gravitationsboot ist mehr als nur ein Manöver. Sie ist in Symbiosis zwischen Pilot,
Maskini, und den fundamentalen Kräften des Universums. Nach sieben spannenden Minuten ist es geschafft, die Helios schied aus dem Gravitationsfeld heraus. Perfekt ausgerichtet für den nächsten Abschnitt ihrer Route. Elena lent sich zurück und lädt sich ein kleines Lächeln. Flugkontroll. Gravitationsbiot erfolgreich abgeschlossen. Neue Kursberechnung Bestheit. Was wie ein waghalsiges Manöver erscheint, ist in Wirklichkeit die Zukunft der Raumfahrt. Die Gravitationsbiot ermöglicht es, die natürlichen Kräfte des Universums zu nutzen, effizienter und nachhaltiger durch den Weltraum zu reisen. Sie seitens, das selbst in der kalten Leere als Eleganz und Effizienz Hand in Hand gehen kann, wenn mehr über solch faszinierenden Raumfahrtmanöver erfahren möchtet. Dan abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. In den nächsten Folgen erkennt ich weiter spannende Aspekt der modernen Raumfahrt. Lasst mir in den Kommentaren wissen, welch Manöver oder Techniken euch besonders interessieren. Dank fürs Zuschauen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal im unendlichen Kosmos. Hat euch jemals gefragt, ob Musik mehr sein kann als nur Klunsch, was war, wenn Melodien tatsächlich die Kraft hätten, die physikalischen Gesetze zu beeinflussen? Heute soll ich euch in faszinierend Geschichte über den Komponisten Johannes Weber, der ihn unglaublich Entdeckung macht. In seinem kleinen Studio in München experimentierte jahrelang mit verschiedenen Frequenzen und Klangmustern, was als gewöhnlich Musikforschung begann, entwickelt sich zu etwas Außergewöhnlichem. Eins nachts, als Weber in einer besonders komplexen Symphonie arbeitet, bemerkte etwas Seltsames. Sein Kaffeetasse begann leicht zu schweben, sonst dachte sein übermüdeten Augen wurden im einen Streik spielen. Doch als die Gleichtonfolge wiederholt, geschah es erneut. Weber hat versehentlich in Melodie komponiert, die Schwerkraft beeinflusst. Die spezifische Kombination von Frequenzen erzeugt Schwingungen, die mit dem Gravitationsfeld der Erde interferierten. In Entdeckung, die Wissenschaftswelt in Staunen versetzt. Mit dieser Erkenntnis begann Weber, gezielt Musik zu komponieren, die nicht nur die Ohren, sondern auch die Physik verzerrt. Entwickelt in neue Art der Komposition, die Gravitationsinstrument nennt, die notword sorgfältig ausgewählt, präzise Schwerkraft zu erzeugen. In seinem größten Werk, der Planetensymphonie, gelang es ihm sogar, kleine Objekten komplexen Mustern schweben zu lassen. Die Aufführungen wurden zu einem Spektakel, bei dem nicht nur die Musik, die Zuschauer bewegt, sondern auch verschiedene Gegenstände im Raum zu tanzen begannen. Wissenschaftler aus aller Welt strömten in sein Studio, dieses Phänomen zu untersuchen. Sie entdeckten, dass bestimmte Frequenzkombinationen tatsächlich mikroskopische Veränderungen im lokalen Gravitationsfeld erzeugen konnten. Weber hat unwissentlich einen Bruch zwischen Musik und Physik geschlagen. Die praktischen Anwendungen seiner Entdeckung waren vielfältig, von der Raumfahrt bis zur Architektur. Überall dort, wo Schwerkraft eine Rolle spielt, konnte seine Musik neue Möglichkeiten eröffnen. Ingenieur begannen, seine Prinzipien in ihre Arbeit zu integrieren. Doch Weber blieb in erster Linie Künstler. Für ihn war die Gravitationsinstrument mehr als nur ein wissenschaftliches Phänomen. Sie war eine neue Form des künstlerischen Ausdrucks, eine Möglichkeit, Musik nicht nur hörbar, sondern auch physisch erlebbar zu machen. Seine Konzerte wurden zu multidimensionalen Erlebnissen. Das Publikum erlebt nicht nur die Klunsch, sondern spürt auch die subtilen Veränderungen der Schwerkraft. Es war, als würde die Musik sie sanft vom Boden abheben und in einer schwerlichen Symphonie schweben lassen. Weber teilt sein Wissen großzügig mit anderen Komponisten. Gründet eine Schule für Gravitationsmusik, wo die Generation von Künstlern ausbildet. Seine Schüler lernten, wie man Melodien erschafft, die nicht nur hören, sondern auch die physikalisch realitbaren. Die Geschichte von Johannes Weber seitens, dass die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft oft fliehender sind als wir denken. Seine Entdeckung erinnert uns daran, dass in der Musik noch viel unentdeckt Johannes schlummern. Heute wird Webers von Komponisten und Wissenschaftlern gleichermaßen fortgeführt. Sein Gravitationsinstrument hat ein völlig neues Feld der Forschung eröffnet und inspiriert weiterhin Menschen dazu, über die Grenzen des Möglichen hinauszudenken. Denkt seid, wenn ihr Musik hört, denkt daran, vielleicht bewegt sie nicht nur ihr Ziel, sondern auch die Welt euch herum, weh, welch weiter in Johannes in den Melodien verborgen liegen. Die wird gleich hören, wenn euch dies Geschichte gefallen hat. Lasst gern einen Kommentar da und teilt Gedanken mit uns. Abonniert den Kanal für mehr faszinierende Geschichten über Wissenschaft, Kunst und die unerwarteten Verbindungen zwischen beiden. Gemeinsam erkunden wir die erstaunlichen Möglichkeiten,
Die uns die Welt bietet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen zwischen Realität und Fantasie erkunden. Willkommen, lieb Weltraumbegeistert und neugierig. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis und den Rand der Unvorstellbaren. Zum Ignition ist ein schwarzen Lachs. Stellt euch vor, ihr seid ein Raumforscher in einem hochmodernen Raumschiff, ausgestattet mit den fortschrittlichsten Instrumenten, die Menschheit entwickelt hat. Vor euch erstreckt sich die unendlich weit der Weltals, und dort, in der Fern, seht ein gültiges schwarzes Loch, das wie ein dunkles Auge im Kosmos auf euch wartet. Hier wären's, die kosmischen Giganten gern. Desto deutlicher werden die augenblicklichen Effekte der extremen Gravitation. Das Licht beginnt, sich zu verbiegen, als würde es einem unsichtbaren Tanz folgen. Stern erscheinen nicht mehr dort, wo sie eigentlich sein sollten. Ihr Positionen verschieben sich, als würden sie auf einer gekrümmten Bahn des Universums tanzen. Die Materie, die vom schwarzen Loch angezogen wird, formt ein leuchtend Akretionscheib, ein kosmisches Ballett aus Gas und Staub. Dies Scheib dreht sich immer schneller. Hier sie dem Ignition kommt. Die Temperaturen steigen auf Millionen Grad, und das Material beginnt zu leuchten, als würde es ein spektakuläre Vorstellung geben. Besonders faszinierend ist der Ignition selbst. Grenz, abder es kein Zurückmerget, hier verlangsamt sich die Zeit aus unserer Perspektive, was für einen hypothetischen Beobachter, der in das schwarze Loch fällt, nur Sekunden dauert, erscheint uns wie in Ewigkeit. Es ist, als würde die Natur selbst einen Zeitlupentanz offern. Die Gravitationskraft sind so stark, dass sie sogar das Licht in ihr choreografiert Bewegung zwingen. Photonen werden auf spiralförmig Bahnen gezwungen. Bever sie schließlich im Nix verschwinden. Es entsteht ein faszinierendes Schauspiel aus Licht und Schatten. Eine Art kosmischer Walzer am Rand der Realität, was wir hier beobachten, ist kein gewöhnlich Naturerscheinung. Es ist die dramatische Demonstration von Einsteins Relativitätstheorie. Die Raumzeit selbst wird hier zu einem aktiven Teilnehmer in diesem kosmischen Spektakel. Sie verbiegt sich, det sich und wird letztendlich zu einem Wirbel, der alles verschlingt. Die Wissenschaft hat uns gelehrt, dass Schwarzlöcher nicht nur zerstörerische Kraftwerke sind. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Evolution von Galaxien und könnten sogar Portale zu anderen Universen sein, auch wenn wir das noch nicht beweisen können. Jedes Schwarzloch erzählt seine eigene Geschichte von der Entstehung und Entwicklung unseres Universums. Wenn wir diesen kosmischen Tanz beobachten, werden wir suchen eins der größten Mysterien des Universums, die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, erreichen hier ihre Grenzen, was jenseits der Ignition uns geschieht. Bleibt uns verborgen, ein ewiges Rätsel, das die größten Denker unserer Zeit beschäftigt. Dies Beobachtungen helfen uns, fundamental Fragen über das Universum zu beantworten. Wie entstehen Schwarzlöcher? Wie beeinflussen sie ihre Umgebung? Welche Rolle spielen sie in der kosmischen Evolution? Jede neue Erkenntnis bringt uns dem Verständnis unseres Universums ein Stückchen hier. Unser virtual Reis zum Ignition zeigt uns die augenblickliche Schönheit und Komplexität des Kosmos. Sie erinnert uns daran, wie wichtig es ist, weiter zu forschen, zu fragen und zu staunen, denn nur so können wir die Geheimnisse des Universums Stück für Stück entschlüsseln. Wenn euch dies Reis in den Rand ein schwarzen Loch fasziniert hat, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Teilt der Gedanken und Fragen zu diesem kosmischen Phänomen. Abonniert den Kanal für weiter spannende Einblick in die Wunder des Universums und aktiviert die Glock, kein neue Folge zu verpassen. Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam die Geheimnisse des Kosmos erkunden, bleibt neugierig und lasst uns zusammen die Wunder des Universums entdecken. Willkommen zurück, mein lieben Weltraumenthusiasten. Heute nehme ich euch mit auf ein ganz besonderer Reis zur ersten Weltraumkolonie der Menschheit, wo sich etwas Außergewöhnliches ereignet hat. Stellt euch vor, nach Jahren harter Arbeit und technologischer Entwicklung war es endlich soweit. Der erste Global unter künstlicher Gravitation soll stattfinden. Ein historischer Moment, auf den die Kolonisten lang hingearbeitet haben. Die Großkuppel war festlich geschmückt. Die Atmosphäre elektrisierend. Die künstliche Gravitation, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, ermöglicht es den Menschen erstmals, sich im All auf der Erde zu bewegen. Ein komplexes System aus rotierenden Ringen und elektromagnetischen Feldern sorgt für die perfekte Simulation der Anziehungskraft. Die Gs treffen ein, gekleidet in ihr Chancengewänder, die speziell für diesen Anlass entworfen wurden. Die Aufregung war greifbar,
endlich konnten sie, Tanzen wie zu Haus, die ersten paar Wagten sich auf die Tanzfläche, sonst noch vorsichtig, dann immer mutiger, doch dann geschah das unerwartet. Das Gravitationssystem begann zu schwanken, erst waren es nur leicht Schwankungen, kaum wahrnehmbar. Die Tanzer bemerkten, dass ihr Schritt leichter, mal schwerer wurden, was anfangs noch für Belästigung sorgt, entwickelt sich schnell zu einer ernsten Situation. Die Techniker arbeiteten fieberhaft in einer Lösung, die Geist, allesamt erfahrene Raumfahrer und Wissenschaftler, bewahrten die Ruhe. Sie passten sich den wechselnden Gravitationsfrontes an, machten das Beste aus der Situation, was als formeller Ball begann, verwandelte sich in ein improvisiertes Schwerelosigkeitsballett. Die Musik spielt weiter, und die Kolonisten zeigten, was den menschlichen Geist wirklich ausmacht, Anpassungsfähigkeit und Kreativität. Sie entwickelten spontan neue Tanzformen, die schwanken Gravitation einbezogen. Pirouetten wurden zu schwebenden Drehungen, Walzer-Schritt zu eleganten Sprüngen durch den Raum, nach zwei spannenden Stunden gelang es den Technikern, das System zu stabilisieren. Doch zu diesem Zeitpunkt wollte niemand mehr sommerspringlichen Programm zurückkehren. Der Gravitationswalzer, wie später genannt wurde, war geboren, in neue Kunstform, die nur hier, in der Kolonie, möglich war. Dieser Abend siegt eindrucksvoll. Das selbst technische Pannen zu etwas Wunderbarem voran knien. Die Kolonisten hätten nicht nur den ersten Ball im All gefeiert, sondern auch in völlig neue Form des Tanzes erschaffen, in Form, die einzigartigen Bedingungen des Weltraums nicht als Hindernis, sondern als Chancebegriff. Die Geschichte der ersten Weltraumballs lehrt uns, dass Innovation oft aus unerwarteten Situationen entsteht. Die Menschen in der Kolonie bewiesen, dass der menschliche Geist selbst die größten Herausforderungen in Triumph verwandeln kann. Wenn euch dies Geschichte gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr faszinierende Geschichten aus der Zukunft der Menschheit. Teilt in den Kommentaren eure Gedanken. Wie würdet ihr euch einen Ball im Weltraum vorstellen? Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen der Möglichen erkunden. Bleibet neugierig und lasst uns zusammen die Zukunft entdecken. Willkommen zu einer außergewöhnlichen Geschichte, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Poesie verschwimmen lässt. Stellt euch vor, der endlose Weltraum wird zerbahn, für zwei faszinierende Geschichten über die Kraft der Gravitation. In der ersten Geschichte erleben wir ein atemberaubens Duell zweier Raumjäger, die fundamentalsten Gesetze des Universums zu ihrem Vorteil nutzen. Sie beherrschen in Technologie, die es ihnen ermöglicht, die Gravitation nach ihrem Willen zu formen, was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Kampf erscheint, entpuppt sich als in kunstvoll Choreografie. Ihr Raumschiff gleiten durch die Schwerste, als zwei Tanzer auf einer kosmischen Bahn. Sie erzeugen Gravitationsfelder, die sich wie unsichtbar Wellen durch den Raum bewegen. Ein Pilot erschafft einen künstlichen Gravitationssog, worin der in der Geschichte ausweicht und das Feld zu seinem Vorteil umlenkt. Es ist ein Spiel mit den Naturgesetzen, bei dem jede Bewegung präzise kalkuliert sein muss. Die zweite Geschichte führt uns zu einem luxuriösen Raumhotel, wo ein Verliebtheitspaar einen ganz besonderen Moment erlebt. In einer speziell konstruierten, rotierenden Glaskugel schwebt das Paar in einer künstlich erzeugten Schwerkraft. Die Transparenz bietet einen atemberaubenden Blick auf die Erde und die funkelnden Stern. Sie tanzen einen Walzer, ihre Bewegungen perfekt synchronisiert mit der sanften Rotation ihrer glücksernen Umgebung. Doch plötzlich geschieht das unerwartet. Ein Systemfehler stört die präzise Balance der Gravitationskontrolle. Die Schützenkugel beginnt, sich vom Hotel zu lösen. Was als romantischer Tanz begann, wurde zu einer spannenden Herausforderung. Das Paar muss nun zusammenarbeiten, ihr unkontrolliert Drift durch das All zu meistern. Ihr Lieb wird auf die Probe gestellt, wenn sie versuchen, zur Sicherheit des Hotels zurückzukehren. Dies beiden Geschichten zeigen uns, wie die Manipulation der Gravitation sowohl als Werkzeug des Wettstreits als auch als Medium für Intimate dienen kann. Die Raumjäger nutzen sie für ihr strategisches Duell, wenn das Tanzenpaar durch sie in einzigartige Form geführt. Die Technologie der Gravitationsmantulia öffnet uns faszinierende Möglichkeiten für die Zukunft der Raumfahrt. Stellt euch vor, wie sie einstages nicht nur für spektakulär Duell oder romantische Momente genutzt werden kann, sondern auch für sicher Weltraumreisen und die Erschließung ferner Planeten. In beiden Geschichten spielt die Präzision eine entscheidende Rolle. Ein falscher Schritt, eine falsche Berechnung kann fatal Folgen haben.
Doc Geno dies Gratwan Daring Zwischen Control and Chaos matched die Scenarien so verselmt. Die Charakter müssen sich nicht nur auf ihr technischen Fähigkeiten verlassen, sondern auch auf ihr Jesper für die unsichtbaren Kraft, die sie zu beherrschen versuchen. Die Raumjüger entwickeln in ihrem Duel in Art Nonverbal Communication, einen Dialog durch pure Bewegung. Jede Action ist ihnen Frage, jede Reaction ihnen Antwort. Ihr Manöver verschmelzen zu einer Art kosmischer Kampfkunst. Bei der es nicht nur Sieg oder Niederlage geht, sondern die perfekte Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Das tanzend Paar hingegen, lädt, wie ihr romantisch ausschaut zu einem Abenteuer wird, das ihr Beziehung auf in neue Ebene hat. In der Kreis seid sich ihr war stark, ihr Fähigkeit, als Team zu funktionieren. Ihr Liebwort zur treibenden Kraft, die sie durch die Schwerelosigkeit leidet. Dies Geschichten werfen auch philosophisch Fragen auf. Wie weit können wir die Naturgesetz zu unseren Gunsten beeinflussen? Wo liegt die Grenze zwischen Kontrolle und Übermacht? Die Charakter in beiden Erslungen müssen sich diesen Fragen stellen. Wenn sie die Grenzen dem Möglichen austesten, wenn ihr mehr solcher faszinierenden Geschichten aus den Weiten der Welt als hören möchtet, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, teilt in den Kommentaren eure Gedanken. Welch der beiden Geschichten hat euch mehr fasziniert? Der Gravitationsmanere Kampf oder der kosmische Walzer? Dank fürs Zuschauen. Und denkt daran, im Weltall, wo die gewohnten Regeln der Erde nicht mehr gelten, entstehen oft die Auergrünlichs. 10 Geschichten. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Stern blicken. Willkommen zurück, lieb Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis in ein Welt, wo die Gesetze der Schwerkraft neu geschrieben wurden. Stellt euch vor, ein junger Künstler namens Leon entdeckt eines Tages, dass die Gravitation seinen Körper kontrollieren kann. Was sonst wie ein harmloser Trick erscheint, entwickelt sich zu einer atemberaubenden Fähigkeit. In den engen Gassen der Stadt beginnt die Physik selbst zum Tanzen zu bringen. Sein Auftritt sind pure Magie, schwett elegant über dem Boden, dreht sich in unmöglichen Winkeln, und lässt die Zuschauer in seiner einzigartigen Kunst teilhaben. Die Menschen bleiben staunend, stehen, ihr Handys gesagt, dieses unglaubliche Schauspiel festzuhalten. Doch sein Auergrünlichkeit bleibt nicht unbemerkt. Das Militär wird offen aufmerksam. Sieht in seiner Fähigkeit mehr als nur Unterhaltung. Sie erkennen das Potential seiner Kraft. Aber Leon hat andere Pläne. Für ihn ist sein Geben Geschenken die Kunst, nicht in die Kriegsfront. Parallel dazu spielt sich ein faszinierendes Szenario auf der Raumstation Aurora ab. Diese hochmoderne Station verfügt über ein einzigartiges Verteidigungsum. Gravitationsfelder, die sich wie Wellen durch die Korridor bewegen. Ein perfektes Labyrinth für Ungebetin schießt. Als in Gruppe von Eindringlingen die Station betritt, scheint der Plan sonst aufzugehen. Die schwanken Schwerkraft verwirrt und desorientiert. Doch unter ihnen befindet sich Maya, eine Hamalichtinserin. Sie beginnt, die wechselnden Gravitationsfelder wie in Choreografie zu lesen. Was als Verteidigungsmechanismus gedacht war, verwandelt sich in ihr Bann. Maya nutzt die Gravitationswellen für eine spektakuläre Performance. Weder sie die physikalischen Gesetze zu ihrem Vorteil nutzt. Ihre Bewegungen sind präzise, elegant und absolut verselmt. Dies beiden Geschichten zeigen uns, wie Kunst und Wissenschaft verschmelzen können. Sie erinnern uns daran, dass selbst die grundlegendsten Naturgesetze zu etwas Wunderschönem werden können, wenn wir sie mit Kreativität und Inspiration verbinden. Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, wie es war, die Schwerkraft zu kontrollieren? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn euch dies Geschichte gefallen hat. Dann seid es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal für mehr faszinierend Geschichten dieser Art. Vergesst nicht, eigenen Traum zu verfolgen. Auch wenn sie sonst unmöglich erscheinen. Denn manchmal sind es gerade die Werktesten Ideen, die Welt ein Stück magischer machen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und lasst fantasyfreien Lauf. Willkommen, lieb Weltraum-Enthusiasten. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis durch das Universum, wo wir einen der erstaunlichsten TNTZ entdecken werden, denn das Weltall zu bieten hat. Stellt euch vor, ein junger Astronomen sitzt spätabends in ihrem Observatorium, umgeben von Datensätzen und Berechnungen. Wenn sie die Umlaufbahnen verschiedener Mond studiert, bemerkt sie etwas Außergewöhnliches. Die Bewegungen dieser kosmischen Körper folgen einem präzisen Rhythmus, einem Takt, der an eine perfekt musikalische Komposition erinnert. Dies himmlische Choreografie ist kein Zufall. Die Mond tanzen seit Milliarden von Jahren in einer perfekten Harmonie.
Die uns Menschen erst jetzt bewusst word. Ihr Umlaufzeiten stehen in exacten Mathematischen Verhältnissen zueinander. Genau wie die Noten einer wohlklingenden Melodie. Aber das ist erst der Anfang unserer Geschichte. Lasst uns einen Sprung in die Zukunft machen. Auf ein gültiges Generationenschiff, das durch die Weiten der Alls gleitet. Hier haben die Menschen in einzigartige Tradition entwickelt. Den Gravitationsball stellt you keinen riesigen Ball vor, schweben zwischen den Sternen. Die Ingenieur haben ein faszinierendes System entwickelt, das die künstliche Schwerkraft rhythmisch verändert. Die Tanzer schweben mal leicht wie Federn, dann wieder wurden sie sanft zum Boden gezogen. Ein Tanz, der auf der Erde unmöglich war. Die Bewegungen der Teilnehmer verschmelzen zu einer einzigartigen Kunstform. Paar dran sich in dreidimensionen Spiralen, während andere in eleganten Begen durch den Raum schweben. Dies ist ein Verschmelzen von Wissenschaft und Kunst, von Physik und Tanz. Dies beiden Geschichten zeigen uns etwas Bemerkenswertes. Der Kosmos ist voller Rhythmus und Harmonie. Von den majestatischen Bewegungen der Himmelskörper bis zu unseren eigenen konstellarischen Interpretation dieser kosmischen Ordnung. Alles ist miteinander verbunden in einem großen, universellen Tanz. Die Entdeckung der Astronomen lehrt uns, dass selbst in den scheinbar chaotischen Bewegungen des Universums in Tiefordnung verborgen liegt. Und der Gravitationsball auf dem Generationenschiff seid. Why wir Menschen dies natürlichen Rhythmen aufgreifen und in unser eigen Kultur einweben, können. Während wir über dies kosmische Symphonie nachdenken, wird klar, wir sind Teil dieses großen Tanzes. Jeder von uns ist ein Tanzer in diesem universellen Ballett. Ob wir nun die Bewegungen der Mond studieren, oder neue Arten des Ausdrucks in der Schwerelosigkeit erfinden. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass Wissenschaft und Kunst kein getrennten Welten sind. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Zwei Perspektiven auf die gleich wunderbar Realität. In beiden finden wir Schönheit, Ordnung und endlos Möglichkeiten zur Entdeckung. Was können wir aus dieser kosmischen Tanz lernen? Vielleicht, dass das Universum nicht nur ein Ort voller physikalischer Gesetze ist, sondern auch ein Ort der Schönheit und der Rhythmus. Dass wir Menschen Teil dieser großartigen Choreografie sind und sie auf unser eigen kreative Weise interpretieren können. Wenn ihr das nächste Mal in den Nachthimmel schaut, denkt daran, ihr beobachtet einen Milliarden Tanz, und irgendwo da draußen, in einer nicht allzu fernen Zukunft, werden vielleicht Menschen in einem schwebenden Ballsaal ihr eigenen Tinti zu dieser kosmischen Musik erfinden. Ich hoffe, dies Research Raum und Zeit hat euch genauso fasziniert wie mich, wenn ihr mehr solcher Geschichten aus dem Kosmos hören möchtet. Abonniert gern meinen Kanal und teilt eure Gedanken in den Kommentaren. Gemeinsam können wir noch viel weiter Wunder des Universums entdecken. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam den Sternen lauschen und ihr Geschichten erzählen. Dank fürs Zuschauen. Willkommen zu einer faszinierenden Reise in die Welt der Gravitationskind. Heute erzähl ich euch von zwei außergewöhnlichen Geschichten, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Tanz verschwimmen lassen. Stellt euch vor, Dr. Marcus Weber, ein brillanter Physiker, entwickelt ein revolutionäres Gurt. Das Gravitationswellen in harmonisch schwingenden umwandelt, was als wissenschaftliches Experiment begann. Words aus seiner guten Leidenschaft, in seinem Labor, umgeben von surrenden Maschinen, erst für ihn Symphonie der Schwerkraft. Anfangs waren es nur kleine Experiment, das Schweben einer Feder, das rhythmisch auf und ab eines Wassertropfens. Doch mit der Zeit wird sein Gravitationsmotorrad immer ausgefeilter. Konnte die Schwerkraft wie ein Musikinstrument spielen, erschwellen und Muster, die den Raum selbst zum Tanzen brachten. Weber verbrickte und ink damit, neue Gravitationsmalien zu komponieren. Sein Kollegen bemerkten die Veränderung, bewegt sich anders, schwebender, als würde ständig einem unhörbaren Rhythmus folgen. Die Grenze zwischen Forschung und Kunst verschwamm sus Hens. Parallel dazu entfaltet sich ein nicht weniger faszinierende Geschichte auf dem Saturn-Mondtitan. Elena Kowalski, ein Visionar Choreografin, nutzt die natürliche Niederschwerkraft des Mondes, ihn Wellig, neue Form des Tanzes zu erschaffen. In den kuppelförmigen Tanzstudios von Titan City entwickelt sie Bewegungen, die auf der Erde unmöglich waren. Ihr Tanzer schweten minutenlang durch die Luft, wolfworten komplex Drehungen, und formten mit ihren Körpern scheinbar schwerlos Skulpturen. Kowalskis Titan Ballet wird, schnell zu einer Sensation. Die einzigartige Kombination aus klassischer Tanztechnik und den physikalischen Bedingungen des Mondes schuf atemberaubend Aufführungen. Zuschauer aus dem ganzen Sonnensystem reisen an, die schwebenden Tanzer zu bewundern. Beide Geschichten zeigen uns,
Why Wissenschaft und Kunst verschmelzen können. Dr. Weber finden der Physik seinen Tanz. Rend Elena Kowalski die bessen deren Bedingungen eins fernen Mondes nutzt, neue künstlerische Ausdrucksformen zu schaffen, was dies Geschichten so besonders macht, ist Vision von den unbegrenzten Möglichkeiten menschlicher Kreativität. Sie erinnern uns daran, dass Innovation oft dort entsteht, wo wir und Grenzen überschreiten und verschiedene Welten miteinander verbinden. Die Forschung von Dr. Weber für zu wichtigen Erkenntnissen über die Natur der Gravitation. Rend Kowalskis Choreografien unser Verständnis von Bewegung und Körperlichkeit revolutionierten. Beide schufen etwas völlig Neues, indem sie ihre Leidenschaft mit wissenschaftlicher Präzision verbanden. Wenn mehr solcher faszinierenden Geschichten hören möchtet, abonniert gern meinen Kanal. Lasst mir in den Kommentaren wissen, welch dieser beiden Geschichten euch mehr fasziniert hat. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, keine neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst erkunden. Willkommen, ihr Weltraumenthusiasten. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis durch zwei auergewöhnliche Geschichten, die uns zeigen, why Wissenschaft und Kunst im Kosmos verschmelzen. Stellt euch vor, ein gültiges Frachtschiff, die Spiralwalzer, schwet majestatisch durch die Weiten der Alls, aber dies ist kein gewöhnlich Handelsroute. Einen fernen Planeten herum hat sich ein dichter Asteroid Dengertal gebildet, ähnlich Barriere für jedes konventionell Raumschiff. Doch die geniale Crew der Spiralwalzer hat ihn einzigartig Lösung gefunden. Sie nutzt die Gravitationskraft der Planeten nicht als Hindernis, sondern als Partner in einem kosmischen Tanz. In einer präzise berechneten Spiralbahn gleitet das Schiff durch das Asteroidenfeld, wobei jede Bewegung, jede Drehung perfekt choreografiert ist. Die Mathematik hinter diesem Manöver ist atemberaubend. Die Gravitationswellen der Planeten werden zu einem natürlichen Navigationssystem, das dem Schiff erlaubt, sich wie ein eleganter Tanzer durch das Chaos zu bewegen. Jeder Asteroid wird zu einem Tanzpartner, dem man geschickt ausweicht. Aber das ist erst der Anfang unserer Geschichte über die Verschmelzung von Physik und Bewegungskunst. In einer hochmodernen Schwerelosigel auf der Erde entwickelt sich eine neue Form der Performancekunst. Professionell Tanzer schweben durch den Raum, ihre Bewegungen in perfekt Synthese aus klassischem Ballett und den einzigartigen Möglichkeiten der Schwerelosigkeit. Die Künstler nutzen Minimal Impuls, sich vorzubeugen, während sie komplex Choreografien ausführen. Ihr Körper zeichnen dreidimensional Muster in die Luft, in visuelle Symphonie der Bewegung, die auf der Erde unmöglich war. Jede Vorstellung ist ein Zeugnis menschlicher Kreativität und wissenschaftlichen Fortschritts. Die Schwerelosigel ist zu einem Symbol für die grenzenlose Fantasie der Menschen geworden. Hier verschmelzen Kunst und Wissenschaft zu etwas völlig Neuem. Die Tanzer studieren nicht nur Choreografie, sondern auch die Grundlagen der Physik, ihre Bewegungen zu perfektionieren. Was dies beiden Geschichten verbindet, ist die innovative Nutzung der Gravitation, ob als Navigationsschiff im Weltall oder als künstlerisches Medium auf der Erde. Die Schwerkraft wird von einer scheinbaren Beschränkung zu einem kreativen Werkzeug umgedeutet. Die Spiralwalzer hat mittlerweile mehrere erfolgreiche Missionen absolviert, und dabei wird Daten über Asteroidenfelder und Gravitationsmonster gesammelt. Diese Erkenntnisse fliehen nicht nur in die Raumfahrt ein, sondern inspirieren auch die Künstler in der Schwerelosigel zu neuen Choreografien. Die Zukunft dieser Entwicklungen ist vielversprechend. Wissenschaftler arbeiten bereits an verbesserten Gravitationsskader für noch präziser Weltraummanöver. Gleichzeitig experimentieren Künstler mit neuen Formen der dreidimensionalen Tanzes, die unsere Vorstellung von Bewegung und Raum revolutionieren. Diese Geschichten zeigen uns, dass die Grenzen Durchbruch oft dort entstehen, wo wir Grenzen überschreiten und scheinbare Hindernisse als Chancen begreifen. Sie erinnern uns daran, dass Wissenschaft und Kunst kein getrennte Welten sind, sondern sich gegenseitig bereichern und zu Innovationen inspirieren können. Wenn ihr mehr über solch faszinierenden Verbindungen zwischen Wissenschaft und Kunst erfahren möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal. Lasst mir in den Kommentaren wissen, welche Aspekte euch besonders interessieren. Gemeinsam können wir die Wunder des Universums und der menschlichen Kreativität erkunden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst erkunden. Bleibet neugierig und lasst euch von den Möglichkeiten des Universums inspirieren. Willkommen, liebe Weltraumenthusiasten und Musikliebhaber. Hat ihr euch jemals gefragt, ob das Universum seine eigene Melodie hat? Ein faszinierend Entdeckung seitens
Das Weltel tanzt tatsächlich nach seiner eigenen Musik, stellt Uke vor. Wissenschaftler haben etwas Außergewöhnliches in den Gravitationswellen entdeckt, dies kosmischen Schwingungen, die Einstein vor über 100 Jahren vorhersagt, tragen ein verborgenes musikalisches Geheimnis in sich, sie erzeugen Muster, die einer perfekten Tanzpartitur gleichen, ein kosmischer Walzer, wenn man so will, die Geschichte wird noch interessanter, an Bord einer alternden Raumstation ereinigt sich etwas Besonderes, die Crew, die Wust, das seit dort Abend sich dem Ende neigt, beschloss, ihre temporen Heimat in einzigartig Erring zu erweisen, in der Schwerelosigkeit, wo die Grenzen zwischen Abend und Unten verschwimmen, arrangierten sie in Let's Tanz Offrum, stellt Uke das vor, Astronauten, die durch die Schwerelosigkeit gleiten, ihr Bewegungen perfekt abgestimmt auf die unhörbare Musik des Universums. Jeder Drehungen folgt den gleichen mathematischen Mustern wie die Gravitationswellen, die sie umgeben, ein Tanz, der die Harmonie zwischen Mensch und Kosmos symbolisiert. Die Wissenschaftler haben die Gravitationswellen in hörbare Frequenzen umgewandelt, was sie hörten, war atemberaubend, eine Symphonie aus dem All, komponiert von den gewaltigen Kräften des Universums selbst. Schwarzlecker, die miteinander verschmelzen, erzeugen Tiefbastien, Neutronenstern produzieren hohe, crystalklare Melodien, zusammen erschaffen sie in kosmische Komposition, von berwaltigender Schönheit. Dies Entdecken verandert nicht nur unser Verständnis vom Universum, sie eröffnet auch neue Perspektiven in der Kunst. Choreographen beginnen bereits, dies kosmischen Rhythmen in ihr Werk einzubauen. Komponisten lassen sich von den Klingen der Planeten inspirieren, in völlig neue Form der Kunst entsteht, die Wissenschaft und Kreativität auf einzigartig Weise verbindet. Die Let's Tanz Offrum auf der Raumstation wird zu einem Symbol für die Verbindung zwischen menschlicher Kreativität und kosmischer Ordnung. Die Astronauten bewegten sich nicht einfach nur, sie wurden Teil einer größeren Choreografie, die das Gesamtuniversum durchzieht. Ihr Bewegungen spiegelten die unsichtbaren Muster wider, die uns verbinden, besonders faszinierend ist, wie präzise die Gravitationswellen mit musikalischen Strukturen bernstimmen, die Wissenschaftler entdeckten, dass die Wellen einem strengen Rhythmus folgen, ähnlich einem Metronom. Die Amplituden entsprechen verschiedenen Tonhöhen, die Frequenzen bilden harmonisch Akkord. Es ist, als das Universum seine eigene Musiktheorie entwickelt. Diese Erkenntnis wirft neue Fragen auf, kann es sein, dass Musik nicht in menschlicher Erfindung ist, sondern vielmehr in fundamental Eigenschaft des Kosmos? Sind wir Menschen vielleicht nur dabei, etwas wiederzuentdecken, was schon immer da war? Der Let's Tanz auf der Raumstation wird zu einem bewegenden Zeugnis dieser Verbindung. Die Astronauten, schwerelos schwebend, wurden zu lebenden Noten in der grauen Partitur des Universums. Ihr Bewegungen, präzise choreografiert, spiegelten die mathematische Schönheit der kosmischen Ordnung wider. Was können wir aus dieser Entdeckung lernen? Vielleicht, dass Kunst und Wissenschaften hier beieinander liegen, als wir oft denken, das im scheinbaren Chaos des Universums in Tiefordnung verborgen liegt. Und dass wir Menschen, mit unserer Fähigkeit zu tanzen, zu musisieren und zu erschaffen, ein Teil dieser kosmischen Harmonie sind. Die Forschung geht weiter. Wissenschaftler arbeiten daran, noch mehr dieser kosmischen Melodien einzufangen und zu entschlüsseln. Jede neue Entdeckung folgt der grauen Symphonie des Universums in weiter Not hinzu. Wenn ihr das nächste Mal in den Nachthimmel schaut, denkt daran, ihr blickt nicht nur in die Stille des Alls, ihr seht einen gewaltigen Konzertsaal, in dem die Great Symphony aller Seiten aufgeführt wird, die Musik der Sphären, der ewige Tanz der Planeten. Denk, dass ihr bei dieser faszinierenden Reise dabei wart, wenn euch dies kosmische Melodie gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Abonniert den Kanal für mehr spannende Geschichten aus Wissenschaft und Weltel. Gemeinsam lauschen wir den Klingen des Universums. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam den Rhythmen des Kosmos lauschen. Willkommen, Raumfahrtenthusiasten. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reise in die Weiten des Weltals, wo sich ein außergewöhnliches Schauspiel abspielt. Der Orbitango stellt euch vor, zwei hochmoderne Raumschiff, gesteuert von den besten Piloten der Galaxie, bewegen sich in einem präzisen, fast künstlerischen Manöver umeinander. Jede Bewegung ist kalkuliert, jeder Schub der Triebwerk exakt bemessen. Es ist ein Ballett der Precision, bei dem die kleinsten Genoikit schwerwiegend Folgen haben kann. Die beiden Piloten, war Meister ihres Fachs, führen ihr Schiff in einer komplexen Choreografie. Sie nutzen die Schwerkraft und die Physik, der Weltals zu ihrem Vorteil,
Wenn sie sich in einer perfekt abgestimmten Spiralingern und wieder entfernen, ist, als würden sie die fundamentalen Gesetze des Universums in ihnen tanz offeren verwandlung. Besonders faszinierend ist der Collisionstanz, ein Begriff, der die langsam, spiralförmige Anhörungswire Himmelskarper beschreibt, stellt zwei massive Objekt vor, die sich im Vakuum der Weltals umkreisen, gezogen von der unsichtbaren Kraft der Gravitation. Sie tanzen umeinander wie Eiskunstläufer auf einer kosmischen Eisbahn. Die Präzision dieser Manöver ist atemberaubend. Die Piloten müssen nicht nur ihr eigenes Schiff perfekt kontrollieren, sondern auch die Bewegungen der anderen vorhersehen und darauf reagieren. Es ist ein Zusammenspiel von Technik, Intuition und jahrelanger Erfahrung. Dabei spielt die moderne Technologie eine entscheidende Rolle. Hochentwickelt Navigationssystem, Sensoren und Computer unterstützen die Piloten bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe. Trotzdem liegt die ultimative Kontrolle in den Händen der Menschen, ihrer Erfahrung, ihrem Geschick und ihrer Fähigkeit, in Sekunden Bruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Orbitango ist mehr als nur ein technisches Manöver. Ist eine Demonstration dessen, was Menschen erreichen können, wenn sie Wissenschaft, Technik und präzise Koordination verwenden. Zweitens, wie weit wir in der Raumfahrt gekommen sind und welche erstaunlichen Möglichkeiten sich uns im Weltall bieten. Diese Art von Präzisionsflug ist nicht nur spektakulär anzusehen, sondern auch von großer praktischer Bedeutung. Die higher entwickelten Techniken und Fähigkeiten sind grundlegend für zukünftige Weltraummission, für Docking-Manöver in Raumstationen und für die Navigation in den endlosen Weiten der Alls. Was dieses Schauspiel besonders eindrucksvoll macht, ist das Zusammenspiel von menschlicher Kontrolle und den gewaltigen Kräften der Weltalls. Die Piloten müssen die Schwerkraft, die Trägheit und die Vakuumbedingungen der Weltraums perfekt verstehen und für ihr Zweck nutzen. Der Collisionstanz der Himmelskarper erinnert uns daran, dass auch im scheinbar leeren Weltraum ständig ein faszinierendes Ballett stattfindet. Planeten, Mond und Asteroiden führen ihre eigenen kosmischen Tendenzen auf, gesteuert von den unveränderlichen Gesetzen der Physik. Während wir dies erstaunlichen Manöver beobachten, werden wir Zeugen einer perfekten Symbiose aus menschlicher Innovation und den ewigen Gesetzen des Universums. Es ist ein Beweis dafür, dass wir Menschen in der Lage sind, selbst die komplexesten Herausforderungen der Weltall zu meistern. Die Präzision und Eleganz der Orbitangos inspiriert uns, weiter zu forschen, zu lernen und die Grenzen der Möglichen zu erweitern. Zweitens, das im Weltall noch unzählige Möglichkeiten auf uns warten, die wir erforschen und verstehen können. Wenn ihr mehr über solch faszinierenden Aspekt der Raumfahrt erfahren möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal, aktiviert die Glocke, keine neuen Videos zu verpassen, und teilt Gedanken in den Kommentaren. Gemeinsam können wir die Wunder der Weltalls entdecken und verstehen. Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die unendlichen Weiten des Universums eintauchen. Bleibet neugierig und lasst uns zusammen die Geheimnis des Kosmos erkunden. Willkommen zu einer auergewöhnlichen Research Kunst und Wissenschaft. Heute nehme ich euch mit in eine Welt, in der die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen verschwimmen. Stellt euch vor, ein Künstler, der nicht mit Pinsel und Farbe arbeitet, sondern mit der unsichtbaren Kraft der Schwerkraft selbst. Der Schwerkraftler, wie genannt wird, hat eine revolutionäre Technik entwickelt, die es ihm ermöglicht, Partikel in der Luft schweben zu lassen und sie nach seinem Willen zu bewegen. Sein Leinwand ist der Leerraum, sein Werkzeug sind Gravitationsfelder. Mit präzisen Handbewegungen dirigierter Winsigteilchen, die Luften stern durch die Luft tanzen. Goldschimmernd Staubkörner formen sich zu atemberaubenden Mustern, verschmelzen zu dynamischen Spiralen und verwandeln sich in pulsierende Galaxien. Jedes seiner Kunstwerk ist ein einzigartiger Tanz aus Licht und Materie, vergänglich wie ein Moment, und doch von zeitloser Schönheit. Aber das ist erst der Anfang unserer Geschichte. Lasst uns in die Zukunft reisen, zu einer Weltraumkolonie weit draußen zwischen den Sternen. Hier lebt ein Kind mit einer besonderen Gabe. Nachts, wenn die künstliche Schwerkraft der Station auf ihr Minimum reduziert ist, beginnen sein Traum Wirklichkeit zu werden. In seinen Träumen tanzt das Kind mit den Sternen selbst. Es schwebt durch den Weltraum, und die Sternbilder folgen seinen Bewegungen wie Trugefährten. Der Grauwagen wird zu einem funkelnden Karussell. Der Orion verbietet sich spielerisch, und die Plätschenden Wirbeln wie Schneeflocken das Dokument Kind. Doch eins nachts geschieht etwas Erstaunliches. Als das Kind erwacht, bemerkt es, dass die Sterndrauen vor den grauen Fenstern der Raumstation tatsächlich anders eingeordnet sind.
St. Trauntens haben Experieren im Kosmos. Hinterlassen. Die Wissenschaftler der Station sind fasziniert und beginnen zu verstehen, dass das keine natürliche Verbindung zur Schwerkraft besitzt. Unlike der Legend der Schwerkraftler auf der Erde, was als künstlerisches Experiment begann, entwickelt sich zu einer bahnbrechenden Entdeckung der Schwerkraftler und das Argument kind worden zu Pionieren einer neuen Art der Kommunikation mit dem Universum. Ihr Kunst ist nicht länger nur Ausdruck menschlicher Kreativität, sondern ein Dialog mit den fundamentalen Kräften der Natur. Gemeinsam erschaffen sie Symphonien aus schwebendem Staub und tanzenden Sternen, komponieren visuell Gedichte aus Licht und Schwerkraft. Ihr Offrungen werden zu Cosmic Events, bei denen die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Traum und Realität verschwimmen. Dies Geschichte lehrt uns, das war Innovation oft dort instead, wo wir den mit haben, aber das scheinbar unmöglich hinauszudenken, sie seitens, das in jedem von uns ein kreatives Potenzial schlummert, das nur darauf wartet, gut zu werden. Die Verbindung zwischen dem Schwerkraftler und dem Triggemenden kind erinnert uns daran, dass das Universum voller Wunder ist, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Ihr Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Kunst und Wissenschaft sich gegenseitig bereichern und zu neuen Horizonten führen können. Wenn ihr mehr solcher faszinierenden Geschichten hören möchtet, die Grenzen unserer Vorstellungskraft erweitern, dann abonniert gern diesen Kanal. Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren und lasst uns gemeinsam Triggemen, erforschen und erschaffen. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Wunder des Universums erkunden. Vergesst nicht, eigenen kreativen Traum zu verfolgen, denn wir way, vielleicht verändert euch ihr einstages die Welt mit einzigartigen Vision. Willkommen zu einer faszinierenden Geschichte, die uns in die Tiefen des Universums und zu den Grenzen unserer Vorstellungskraft fort. Stellt euch vor, ein außergewöhnliches Planetensystem, das wie ein perfekt choreografierter Tanz ein gültiges schwarzes Loch kreist. Das Ballett der schwarzen Sonne, wie Astronomen es ehrfürchtig nennen, ist eine der erstaunlichsten Entdeckungen unserer Zeit. 5 Planeten, die sich in vollkommener Harmonie bewegen, als würden sie einem unhörbaren kosmischen Rhythmus folgen. Aber das ist erst der Anfang unserer Geschichte. Den Wissenschaftler dieses einzigartige Phänomen studierten, ereinigt sich etwas noch Unglaubliches auf der Erde. In einem renommierten Balletttheater verschwand während einer Aufführung die prima Ballerina Elena Weber auf mysteriöse Weise, mitten in ihrer Pirouette, vor den Augen des erstaunten Publikums, was sonst wie ein tragisches Rätsel erschien, entpuppt sich als der Beginn einer interstellaren Verbindung. Hochentwickelt Zivilisation aus einem der Planeten dieses besonderen Systems, hat Elena ausgewählt, ihr Grund, die perfekte Beherrschung der Bewegung, die Fähigkeit, Schwerkraft scheinbar, our Kraft zu setzen, dies Wesen, die wir der Einfachheit halber die Gravitanz nennen, stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Die Anziehungskraft des schwarzen Lochs droht, die empfindliche Balance ihres Planetensystems zu trennen. In ihrer Verzweiflung suchten sie nach einem Wesen, das die Kunst der Bewegung so vollkommen beherrscht, dass es ihnen helfen kann, neue Wege zu finden, die Gravitationskraft zu verstehen und zu kontrollieren. Elena fand sich in einer Welt wieder, wo Bewegung nicht nur Kunst, sondern Lebenswichtige Wissenschaft ist. Ihr jahrelange Beletterform wurde zum Schlüssel für das Überleben einer ganzen Zivilisation. Die Gravitanz studierten ihre Bewegungen, setzten die Grundsätze der klassischen Balletts in mathematische Formeln und physikalische Theorien. Was folgt, war eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Mensch und außerirdischer Intelligenz. Elena lehrt sie die Prinzipien von Balance, Schwerpunkt und Momentum, Konzept, die sie ihr Leben lang auf der Bahn perfektioniert hat. Die Gravitanz wiederum zeigten ihr, wie dies Prinzipien auf kosmischer Ebene funktionieren. Gemeinsam entwickelten sie eine Art kosmische Choreografie, eine Methode, die Gravitationswellen zu harmonisieren und das empfindliche Gleichgewicht ihres Sonnensystems zu stabilisieren. Elena's Pirouetten wurden zu Metaphoren für Planetenbahnen, ihr Grand Jets zu Modellen für Gravitationsfelder. Aber die Geschichte hat noch in tiefer Bedeutung. Sie seitens, wie Kunst und Wissenschaft, Mensch und Kosmos, irdisch und außerirdisch Intelligenz zusammenfinden können, wie aus einer scheinbar aussichtslosen Situation durch Kreativität und Zusammenarbeit neue Lösungen entstehen. Nach 3 Monaten kehrt Elena zur Erde zurück, mit einem Wissen, das unsere Vorstellung von Physik und Bewegung revolutionieren wird. Das Ballett der Schwarzen Sonne tanzt weiter, nun stabiler denn je, dank der unerwarteten Verbindung zwischen einer Ballerina und einer fernen Zivilisation.
Dies Geschichte erinnern uns daran, das im Universum als miteinander verbunden ist. Das Schönheit und Wissenschaft, Kunst und Überleben often hier beieinander liegen, als wir denken, und das manchmal die schönsten Lösungen, aus der Verbindung scheinbar unterschiedlicher Welten entstehen. Wenn ihr mehr solcher fascherender Geschichten aus dem Kosmos hören möchtet, dann abonniert gern diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser auergewöhnlichen Geschichte haltet. Welch kosmischen Geheimnis möchtet ihr als nächstes erkunden? Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Wunder des Universums eintauchen. Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Willkommen, Entdecker und Träumer. Heute nehme ich euch mit auf in auergewöhnliche Researchzeit und Raum. Die Vorstellungskraft herausfordernden Word. Stellt euch vor, ein Gruppe mutiger Forscher durchstreift die weiten fremden Planeten. Der Himmel schimmert in einem geheimnisvollen Violet. Wenn zwei Mond am Horizont tanzen, doch was sie dann entdecken, übersteht auch menschliche Vorstellungskraft. Vor innen hat sich ein gewaltiges, kristallines Gebäude, sein Oberfläche schillert wie Promit, und sein Architektur scheint allen bekannten Gesetzen der Physik zu trotzen. Dies ist der unsichtbare Ballsaal, ein Meisterwerk einer längst vergangenen auerirdischen Zivilisation, als sie das Inner betreten, geschieht etwas Unglaubliches. Ihr Körper werden like zwei Federn. Die Schwerkraft beginnt, sich nach einer unhörbaren Melodie zu bewegen. Jeder Schritt wird zum Tanz, jede Bewegung zur Choreografie. Die Forscher schweben durch den Raum, während die und sie herum in harmonischen Mustern pulsieren. Doch das ist erst der Anfang unserer Geschichte. Lasst uns einen Zeitsprung machen. Weit in die Zukunft, ein Raumschiff. Die letzte Zuflucht der Menschheit. Treibt durch die endlosen Weiten der Weltalls. Sein System versagen langsam. Und die Besatzungsstadt für ihre letzten Reise. Aber anstatt in Verzweiflung zu verfallen, treffen sie in bemerkenswert Entscheidung. In ihren letzten Stunden schalten sie die künstliche Schwerkraft ab und verwandeln ihr Schiff in einen kosmischen Tanzsaal. Sie feiern das Leben, das sie gelebt haben, mit einem letzten, majestatischen Tanz zwischen den Sternen. Dies Geschichten erzählen von mehr als nur fantastischen Abenturen. Sie zeigen uns, dass selbst in den dunkelsten Momenten Schönheit zu finden ist. Das Musik und Tanz universell sprachend sind. Die Welten und Zeiten überbrücken können. Die Technologie der Aliens im Ballsaal. Nutzt die Verbindung zwischen Schwingungen und Gravitation. Ein Konzept, das unsere moderne Wissenschaft gerade erst zu verstehen beginnt. Vielleicht werden wir eins, Tages in lich Wunder erschaffen können. Und die mutigen Tanzer auf dem sterbenden Schiff, sie erinnern uns daran. Das ist nicht darauf ankommt, wie die Geschichte endet, sondern wie wir sie leben. Sie wollten Freud statt Furcht, Celebration statt Resignation. Dies Geschichten berien etwas Tiefs in uns, die Sehnsucht nach dem Unbekannten, den Wunsch zu tanzen. Selbst wenn der Boden unter unseren Füßen verschwindet, sie zeigen uns, das war Magie dort instead. Wo Wissenschaft und Kunst sich verinnern, wenn ihr mehr solcher Geschichten hören möchtet, die Grenzen zwischen Science Fiction und Poesie verwischen, dann werdet Teil unserer wachsenden Community. Abonniert den Kanal und teilt in den Kommentaren. Gedanken. Wie werdet ihr tanzen, wenn die Schwerkraft euch nicht mehr fesselt? Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Wunder des Universums erkunden. Dank fürs Zuhören und bleibt neugierig.